Alguna vez te es preguntado cuando puede cambiar la vida de una persona en un solo día? En 1933, en la elegante colonia Santa María la Rivera, en Ciudad de México, una mujer llamada Isabella Madariaga posó para una fotografía que parecía mostrar a una familia perfecta. Pero esa misma tarde su esposo la obligó a firmar un documento que la borraría de la historia. Perdió su fortuna, su apellido y su hijo. Décadas después, cuando un joven funcionario llegó a Veracruz por trabajo, descubrió que la verdad que lo ocultan toda la vida estaba viva y con vestidos en una calle olvidada. Hoy te voy a contar esta historia dramatizada, inspirada en las heridas reales de miles de mujeres que fueron silenciadas, pero nunca derrotadas. Antes de comenzar, suscribe al canal. Deja tu me gusta y cuéntame desde qué ciudad estás viendo este video. Lo que vas a escuchar no es solo una historia del pasado, sino un reflejo de lo que aún vivimos, el poder, la injusticia y la fuerza silenciosa de quienes deciden no rendirse. Esta fotografía fue encontrada en el cajón de un escritorio viejo en una casa de la Ciudad de México en 1987. Nadie supo explicar por qué había permanecido escondida durante más de 50 años, pero cuando la familia finalmente la miró con atención, entendió que no era un simple retrato. Era la última imagen de una mujer antes de perderlo todo. Su nombre era Isabella Madariaga. Tenía 23 años, vestido claro, guantes impecables y sabía que en menos de 24 horas ya no podría usar ese apellido. A su lado, un niño de 3 años llamado Luisito apretaba su mano con una fuerza que ninguna cámara puede capturar. Y detrás, con expresión fría y distante, estaba Eduardo Villaseñor, su esposo, el hombre que estaba a punto de arrancar todo. Si miras con cuidado, verás algo inquietante. La mano de Eduardo descansa sobre el hombro del niño, pero no toca Isabella. Y es como si ella la hubiera borrado. La foto fue tomada el 8 de abril de 1933 en el terrazo de una casa elegante del barrio de Santa María la Rivera. Documentos encontrados décadas después confirman que esa fecha coincide exactamente con el día en que Isabella firmó bajo amenaza una separación que la prensa llamó amigable, pero que fue cualquier cosa menos eso. Mañana, mientras el fotógrafo preparaba la cámara, Isabella sostenía a su hijo sabiendo que sería la última vez que alguien la vería como madre y esposa al mismo tiempo, porque Eduardo había encontrado la manera perfecta de proteger su reputación, destruirla de ella. Isabella había nacido en una de esas familias tradicionales donde el apellido pasaba más que la felicidad. Alguna vez te has preguntado cuando puede aprendió a caminar despacio de una persona hablar bajo un solo día. En 1933, en la elegante colonia Santa María la Rivera, en Ciudad de México, una mujer llamada Isabella Madariaga su familia celebró como si hubiera ganado la lotería. Pero la maternidad cambió. Algo en su esposo la obligó después de que nació Luisito, comenzó a notar cosas que antes perdió su fortuna, su apellido y su cuando Eduardo regresa décadas después, los murmullos cuando un joven funcionario llegó a Veracruz por trabajo, descubrió que la verdad que lo ocultan toda la vida comenzó a hacer preguntas. Eso fue en una calle olvidada. En 1933, voy a contar esta historia México vivía tiempos inesperados en la revolución de miles de mujeres, pero las tensiones entre las élites, pero nunca derrotadas. Seguían vivas. Antes de comenzar, Eduardo Villaseñor al canal, siempre deja tu me gusta, había mezclado cuentas negocios legítimos con contrabando este video. Y sobornos. Lo que vas a escuchar no es solo una historia del pasado. Cuando nombres lo que en círculos peligrosos, la injusticia y la chivo expiatorio de quienes deciden no rendirse en su propia casa. Esta fotografía fue encontrada en el cajón Isabella tenía comportamiento inapropiado. Una casa de la Ciudad de México había con gente de mala reputación. Nadie supo explicar por qué había permanecido escondida durante más de 50 años.
Pero en Mexico Católico, y obsesionado con la entendió que no era un simple retrato. Era la noche del abril, una mujer Eduardo la encerró en el estudio. Su nombre era Isabella Madariaga. Tenía 23 años, en la separación voluntaria, guantes impecables, dejando a Luisito con la familia paterna, o enfrentar un juicio público. A su lado, un niño de 3 años llamado Luisito declaraba su mano con cartas familiares encontradas años después revelan que Isabella suplicó, con expresión fría oficio ors del país con Eduardo Villasenor. Eduardo y Secure Vanalavos, el hombre que estaba a punto de arrancar todo, no solo riscan cuidado, veras cualquier oportunidad de vida digna. La mano de Eduardo descansa sobre el hombro del niño. Pero no Isabella moró a su familia buscando. Y es como es allá los Madariaga. La fotografiados con la abril de 1933. Bajaron la mirada. En el terrazo de una casa elegante del barrio que enfrentaron a Rivera. Al documentos encontrados décadas después confirman Isabella vistió su coincide exactamente con el día en que Isabella sostuvo la mano de su hijo la prensa llamó amigable, pero que fue sonrisa había una despedida. Mañana, mientras el fotógrafo con una maleta de ropa y una joya escondida que vendiera semanas sabiendo que Isabella salió de casa sabiendo que nunca volvería. Perdió su fortuna. Porque Eduardo había encontrado la manera solo movimiento de proteger su lo que Eduardo no sabía es que también Isabella había nacido algo más peligroso que familias tradicionales donde una mujer sin nada que pasaba más que la Isabella desapareció esa noche como desaparecen tantas mujeres en aquellos años, en silencio, sin registro, como esa nunca hubiera existido. Archivos paroquiales de la época muestran decenas de casos similares. Mujeres paradas de familias acomodadas, sin siquiera un acto de defunción. Tomo un tren hacia Veracruz. El puerto donde la gente había reinventarse, o a perderse para siempre. En el camino decidió que Isabella Madariaga, de Villasenor, había muerto esa mañana. A par de ahora siriana que, cascarera, mujer sola, sin pasado. Pero había una cosa que no puedo dejar atrás. Un hombre que lavaba doblado dentro del pecho como una herida que nunca cierra. Luisito Veracruz la recibió con humildad. Calor insoportable y la indiferencia de una ciudad portuaria acostumbrada a gente que hay. Registros de hospedajes de los años 30 confirman que los cuartos más baratos es el llenban de mujeres solas. Todas con historias que preferían no contar. Ana consiguió trabajo como heredaiza en una casa de huéspedes, limpiando cuartos, lavando sábanas, aguantando miradas de hombres que la juzgan por la ausencia de una alianza en su dedo. Las otras mujeres la median por el misterio de su pasado. Nadie preguntaba directamente, pero todos sospechaban que algo terrible la había traído hasta allí. Las noches eran lo peor. Escuchaba los hijos de las patronas llorar. En los cuartos de al lado y tenía que morder la almohada para no gritar el nombre de Luisito. Había tardes en que veía madres caminando con sus niños en la plaza y sentía un odio tan profundo que tenía que desviar la mirada y apretar los puños hasta clavarse las uñas. La copla despertaba a las 3 de la mañana, susurrando que era una cobarde, que debió pelear más, que cualquier madre de verdad hubiera muerto antes de abandonar a su hijo. Pero Ana sabía algo que la culpa no entendía. No había abandonado a Luisito, ese lo habían arrancado. Y sobrevivir con el corazón partido no es cobardía. Alguna vez te has preguntado cuando puede cambiar meses antes de que una persona siquiera pensa en 1933, un día en la elegante colonia Santa María Rivera, en Ciudad de México, una mujer mayor con ojos que habían visto demasiado, una fotografía que provincia mostra tienes manos de señora fina,
Pero que ese estás mismo regando su pisos, esposo la Ana, blago, por firmar primera un vez en documento que meses, la Levano de la la cabeza, historia. why died Perdió su fortuna. Porque necesito Su comer. apelido y Refugio Hijo. Essential, Décadas después. después. Lo consiguió una Cuando máquina. un joven funcionario de llegó Viejo. Veracruz, Empieza Portabajo, arreglar ropa. describió que la Ladajo. verdad que lo cultura Why toda, pay game cuando la vida, puedas. estaba viva. Ese acto simple Why de confianza cosa fue la primera calle grita olvidada. de luz Hoy en te la voy a contar oscuridad esta Ana. historia Pero dramatizada. la vida, inspirada no las en las heridas reels de Hubo miles una de patrona mujeres que la acusó de fueron robar un silenciadas, brooch que después pero apareció nunca debajo del derrotadas. sofá. Antes de Pero comenzar, nunca lo pidió suscribí disculpas. al canal. Hubo clientes Deja que tu mi sin gusta. negaban a pagar Why alegando cuenten que la desde casa que ciudad estaba mal estás hecha. viendo este video. Puramente Lo que para vas a escuchar extorsionar no es descuentos. solo una historia Hubo del un casero pasado, que subió el sino cuadro reflejo mitad de lo que mías. aún vivimos. Sabiendo El que él no poder, tenía la donde injusticia, ir. why Why hubo hubo una una fiber silenciosa en de 1937 Queens que casi la mata. Esta dinero fotografía paramedico. fue encontrada Curada solo en con El test de Cajón de hierbas vainas Interpretad Viejo Amo de seguir en respirando. una casa Porque cada de vez la que ciudad pensaba de en México México en el rostro 1987. lucido Nadie y supo decía, explicar por si qué no había puedo ser permanecido su madre. escondida. Al menos voy a Durante más de seguir 50 viva por años. esa algún día Pero en cuando mi la busca. familia finalmente la Why miró con entonces atención, llegó la entendió Navidad que no de era un 1938. simple retrato. Ana estaba Era la sola en su última cuarto amiga de escuchando una mujer voces de niños antes en de la perderlo calle. todo. Su Su nombre nombre era era Isabella Isabella por la Madriaga. ventana. Tenía Se 23 encerró, años, no encendió vestido vela, claro, no comió guantes durante impecables, 2 días. why sabía Refugio que en tuvo menos que de forza la 24 puerta horas y no encontró la podría sentada usar ese en el apellido. piso. A su lado, Abrazando las rodillas, un niño de 3 años repitiendo llamado en voz Lucido baja, apretaba 3 su mano años. con una Tenía 3 fuerza años. que ninguna cámara Refugio puede no capturar. pregonó nada. Why Dietrich, Solo así con cenó expresión su fría ledo. why distant. Puso una mano Estaba en su Eduardo hombro. Velacinor. Why es Su cuero a esposo, que amnesia. el hombre que Avisas estaba la a punto ardencia de no arrancar viene de en tu. forma de milagro. Semi riscón Viene en cuidado, forma de veras algo algo inquietante. inquietante. Cuando todos La los mano días de así Eduardo fueron. descansa sobre Los el años hombro 30 del en niño. Veracruz eran Pero dos no par cualquiera. Isabella. Pero Y es especialmente como para esa mujeres la solas. hubiera barado. La La ciudad foto fue fue tomada tomada el el 8 de abril de Comercio 1933 illegal y secretos en el que terrazo legaban de una cada casa barco. elegante del Diarios barrio de sobrevivientes de de Santa Maria la a Rivera. poco describen Documentos una realidad encontrados brutal. décadas después Trabajo de confirman solo que ESA salario salario inside miserable. exactamente con Hombres el día que consideran en que que una Isabella mujer firmó sin bajo marido amenaza era una preso separación fácil. que La pero prensa Ana la había había aprendido aprendido algo que pero las que señoras fue de Santa cualquier Maria cosa la menos Rivera eso. nunca Mañana, tuvieron que aprender. mientras el Como fotógrafo converter Bravo el la dolor Camara, en Isabella Hermiana Sostinha, de su supervivencia. hijo sabiendo Cada que puntada la que última daban vez y que esa alguien máquina la de viera coser como era madre, un acto why esposa de al mismo resistencia tiempo, contra porque el Eduardo mundo había que encontrado la había manera intentado perfecta borrarla de proteger con su el reputación. tiempo. Ana Estilo de comenzó ella. a tener clientes Isabella regulars. había nacido Primero en fueron una de arreglos esas simples, familias dejaron tradicionales de donde el apellido estacaron en pasaba cintura, más que la pero felicidad. en sus manos, Entrenadas designadas en bordados finos. No podían evitar añadir pequeños detalles que otras costureras no se molestaban en hacer. Un refuerzo invisible en las costuras para que duraran más. Un acabado perfecto en los ojos. Las mujeres del barrio comenzaron a hablar. La costurera nueva y escalada, pero trabaja como esa cada vestido fuera para la virgen. Refugio la miraba con una mezcla de orgullo y preocupación, porque sabía que Ana no estaba cosiendo ropa, estaba cosiendo razones para seguir viva. En 1940, Ana ganó suficiente dinero para alquilar un cuarto pequeño en el barrio El Cuatro, una zona popular donde nadie preguntaba de dónde venías. Censos de la época revelan que esas calles estaban llenas de expatriados internos, gente que había huido de algo de alguien. Puso un letrero escrito a mano en la ventana. Costras en alc, arreglos y confección. Su primer día sin clients lo pasó sentado frente a la máquina, preguntándose a Luisito sobre Liria. Esa alguien le había enseñado a escribir su nombre. Tenía 7 años. Ana calculaba cada cumpleaños en secreto. Como esa mantiene la cuenta fuera, su manera de seguir siendo madre a la distancia. Pero algo estaba cambiando en Ana. La amargura, que al principio la consumía, comenzó a transformarse en otra cosa. Un día vio una niña de unos 13 años parada frente a su ventana, mirando la máquina de coser con hambre en los ojos. Ana salió y le preguntó, ¿sabes coser? La niña negó con la cabeza, avergonzada.
Yo tampoco sabía cuando tenía tu edad. Menciona, pero algo me enseñó. ¿Quieres aprender? La niña, que así llamaba Carmela, ascensió tan rápido que casi así looking las lágrimas. Esa tarde Ana tuvo su primera alumna y sin saberlo acababa de encontrar la única forma de redención que la cuidaba. Enseñar a otras niñas a no depender completamente de ningún hombre. Algunas veces preguntado cuando puede cambiar la vida porque es una familias eran pobres. En 1933, otros venían porque habían visto lo que pasaba cuando en Ciudad de México, no tenía una mujer llamada en la vida, matrimonios forzados, que parecía machos y milanes, una familia propuestas indecentes que venían disfrazadas de su esposa la Ana nunca les contaba su historia, pero todos intuían que esa mujer calada sabía algo sobre su sus propias madres no podían enseñarles. Cuando en joven les mostraba cómo hacer puntadas firmes, descubrió que la verdad que lo cultivar la cabeza, cómo caminar por la calle con vestidos, en un clavar la ropa remendada. Hoy te voy a contar esta historia dramatizada. Estás criando un ejército de mujeres en las arenas ríos de miles de mujeres que fueron silenciadas. Oyala pero nunca más valiente que yo. Antes de comenzar, mientras Ana construye esa vida pequeña pero digna en Veracruz, y cuente en la ciudad de México, estás viendo este video. En una casa grande y fría. Los vecinos lo criaron con mano dura. Sino en reflejo de convencidos de que la disciplina era la única forma de borrar cualquier rastro silencioso de quienes deciden no heredero. Esta fotografía fue encontrada en El Cajón de madre te abandonó porque era egoísta. Una casa de la ciudad de México en 1987. Nadie supo explicar Luis creció creyendo esa virgen como esa fuera más de 50 años. Pero algo cuando la familia finalmente la miró con atención, había entendido que no era un simple retrato. Era la última imagen de una mujer antes de perderlo. Luis Comicio, su nombre era Isabella Madriaga. Estaban cenando tenía 23 años, vestido claro, al completo. Cuando el solto la sabía que en menos de 24 horas no podía usar ese apellido. Eduardo de Joel Tender, un niño de 3 años llamado Luisito Apataba, se levantó con camino hasta donde estaba Luis, while Marco una bofetada que Ditras, con expresión fría y distante. Nunca vuelvas a mencionar su esposo, el hombre que estaba a punto de con la magilla ardiendo. Si me risca los ojos linos de algo inquietante, no es permiso la mano de Eduardo prendió la leche sobre el hombro del niño, que ese pero no toca Isabella. Los años como es la hubiera barado. Luis estudió en la foto fue tomada el 8 un colegio que formaba a los hijos de la una casa elegante del barrio de Santa María la Rivera. Documentos encontrados décadas después confirman que nunca coincide exactamente con el día en que Isabel firmó bajo amenaza una separación que Luis la trataba con la misma frialdad que fue cualquier cosa menos eso. Mañana, mientras el fotógrafo preparaba la cámara, Isabella se recibió como su hijo sabiendo que consiguió un puesto en la administración pública como madre. Se casó con Marina al mismo tiempo, una mujer de familia porque Eduardo había encontrado la manera perfecta por proteger su reputación. Pero Marina, que Isabella había nacido en una de esas familias tradicionales extraño el apellido, pasaba noches en que Luis despertaba sedando, murmurando un nombre que él nunca lograba entender del todo. Cuando nacieron sus dos hijas, Luis sintió pánico. Marina se dio cuenta inmediatamente. Él oscilaba entre abrazarlas con desesperación y alejarse de ellas como si tuviera miedo de encarnarse demasiado. Un día las niñas preguntaron por qué no tenían abuela paterna. Luis cambió de tema tan bruscamente que las pequeñas aprendieron a no volver a preguntar. Marina intentó hablar con él esa noche. Luis, tus hijas merecen saber. Él la interrumpió. Mi madre murió en el parto. Fue la primera vez que Marina supo con certeza que su esposo estaba mintiendo, porque había visto documentos de la familia y en ninguna apariencia un certificado de defunción, pero no insistió. Algunos secretos, aprendió, pesan tanto que sostenerlos require mentiras cada vez más elaboradas. En Veracruz, Ana seguía su rutina.
Cada mañana se peinaba frente a un espejo roto, un ritual que mantenía desde sus días en Santa María la Ribera. Era su forma de recordar que seguía siendo humana, que no era solo una costurera anónima. Cultivaba geranios en la ventana, pequeñas manchas de color en medio de la monotonía. Bordaba sus inicials AYL en sus propios pañuelos. Aunque nadie más que ella sabría que esas letras escondían dos nombres. Ana y Luisito Refugio, que había envejecido a su lado, le preguntó una vez, ¿Nunca pensás en buscar algo en enriquecer tu vida? Ana la miró con ojos cansados. Mi vida es de riqueza refugio, solo que no es la vida que imagino. Hubo momentos de pequeña felicidad. Carmela, su primera alumna, abrió su propio taller de costura en 1945. Luego logrando abrazar a Ana. Gracias usted, señora Ana. Ahora puedo mantener mi madre enferma. Ana sintió algo que no sentía en años. Orgullo. Cada chica que aprendía, cada mujer que lograba independencia económica, era una victoria silenciosa contra el mundo que había intentado quebrarla. No podía ser madre de Luisito, pero estaba haciendo algo parecido para decenas de niñas que nunca sabrían la verdadera razón por la que esa costurera calada les enseñaba con tanta dedicación. Pero Ana también tenía días oscuros, días en que la culpa volvía con fuerza. Alguna vez te has preguntado cuándo puede cambiar la vida. The beast morir antes de dejarlo. Solo día. Se castigaba trabajando hasta que la elegante colonia Santa María la Ribera recazaba en Ciudad de México. Porque Llamada que no la Mauricia, cuando un hombre decente, un carpintero viudo del barrio, pero intentando acercar con respeto genuino, afirma en documento que la altos que la finalmente se rindió. Perdió su refugio lo reclamó. Su apellido va a morir sola. Décadas después, Ana respondió cuando un joven funcionario legó Veracruz por trabajo, incluso describió que la verdad que estoy sola refugio, la vida, lo estoy desde 1933, vestidos, los años calle olvidada, México cambiaba, voy a contar esta historia dramatizada, pero algunas heridas permanentes de miles de mujeres Ana envejecidas que fueron silenciadas, las manos cada vez más toscas. Antes espalda más encorvada, suscribe al canal, incliners, deja tu mi gusta, Luis también desde que ciudad, pero de estás viendo este video. Por dentro, lo que vas a escuchar no es solo una historia con una mezcla de amor y reflejo de lo que como es de ver mito de que en día despertar la injusticia y la fuerza silenciosa, como es el abandono fuera algo que es heredable. Esta fotografía fue encontrada. Las niñas crecieron preguntados porque su padre era tendestante. En porque había días en que la ciudad de Mexico en 1987, en que apenas nadie supo explicar por qué había permanecido Lego 1953. Durante más de 50 años, ahora funcionario la familia finalmente la miró con atención. Fue que no era una misión rutinaria. Era la última amiga para una mujer antes de registros de pequeños comercios. Su nombre era Isabella. La expansión burocrática del gobierno. Tenía 23 años. De Ruiz Cortines ocurría. Actuales en picos, why sabía que los negocios estuvieron debidamente registrados. No podría usar ese apellido. Era trabajo tedioso. A su lado, el tipo de tarea que nadie quería hacer. Luis aceptó sin entusiasmo. Una preparó su maleta. Ese despidió de Marina. Why las niñas, why tomó el tren hacia el puerto. Estaba Eduardo no tenía idea de que ese viaje había romper el hombre que estaba a punto de arrancar to do. Semi-ris con cuidado. Veracruz en 1953 era una ciudad la mano de Eduardo descansa sobre el hombro del que la gente prefería no pero no toca Isabella. Luis Lego y es como es ahí la su traje oscuro empolvado. La foto fue tomada el 8 de abril de 1993 que debía inspection. El Hotel Donde es elegante del barrio. De Santa María la Ribera. Documentos encontrados décadas después comerciantes que no podían pagar los establecimientos del Malecón. En que Isabella formó su ventana vea el puerto. La prensa barcos que legaban y pero que fue cualquier cosa menos eso. Buscaba. Mañana. Lo recordaba las historias que hablar contaba. Isabella sostenía su hijo sabiendo que sería la última vez que alguien la vería como estaba punto de reescribir en aces porque Eduardo
había Los encontrado la primeros manera días perfecta fueron de proteger rutinarios. su reputación. Luis caminaba por Destruir el aquella filósofo Isabella había había nacido, tiendas, una de pequeños comercios comercios, verificable donde el licencias, apellido revisible pasaba libros más que que la la felicidad. felicidad. Anotaba discrepancias en su libreta con la meticulosidad que había perfeccionado durante años. La gente lo trataba con ese mezcla de respeto, y recelo que todos los funcionarios recibían. Algunos intentaban sobornarlo con sutileza. Luis recusaba, sin siquiera pestañear. Los viles no le habían enseñado muchas cosas terribles, pero también le habían inculcado un extraño código de honor. Puedes destruir a alguien, pero hazlo dentro de las reglas. El jueves de su segunda semana, Luis entró en una calle estrecha del barrio El Cuatro. El pavimento era irregular. Los edificios viejos pero dignos, con ropa colgada en los balcones y niños llegando descalzos. En medio de ese escena vio un letrero escrito a mano que decía Castrosnaque. Era uno de los comercios de su lista. Tocó la puerta. Una voz de mujer firme pero cansada dijo, adelante. Cuando Luis entró, vio a una mujer de mediana edad, tal vez 50 y tantos años, con el cabello gris recogido en un moño simple y manos colosas que sostenían una tila. Estaba ayudando a una chica joven a ajustar un vestido. La mujer levantó la vista, y por una fracción de segundo Luis notó algo extraño. Sus ojos se abrieron apenas. Como si hubiera visto un fantasma, pero fue tan rápido que pensó que lo había imaginado. Buenos días, dijo Luis con tono formal. Vengo del departamento fiscal para verificar su registro. La mujer sintió despacio, casi sin respirar. Un momento, por favor. Ana sintió que el piso se movía bajo sus pies. Ese hombre joven traje cuando puede cambiar la vida de una persona acababa de declarar su nombre completo en 1933. En la elegante colonia Santa María la Rivera, 20 años en Ciudad de México, 20 años desde que vio por última vez ese niño de 3 años con redondas. Ahora era un hombre adulto con ese mismo tarde su esposa la obligó que ese afirmaron tanto que la barrera de la historia perdió su fortuna. Ana tuvo que apoyar en la mesa para no décadas después. Lu tembló en las manos mientras buscaba los papeles del negocio. Descubrió que la verdad que lo la vida, revisado de con eficiencia vestidos en la calle Orden, Señor voy contar esta historia dramatizada. Cuando Luis salía en las arenas ríos de miles de mujeres la aprendieron superganadas, pero nunca derrotadas. Ana no respondió. Antes de comenzar, esa noche sola en su cuarto, deja tu mi con las manos todavía temblando. Desde que Ana revisó estás viendo este video. Lo que vas a escuchar no es solo una historia del pasado. En 1933, un reflejo de lo que vivimos. Tendría 23. El poder, el apellido y la fuerza era inconfundible. De quienes desenvolverán Señor Madriaga. Esta fotografía fue los dos apelados que ella había pedido el derecho a usar. Why había una casa en la Ciudad de México en 1987. Nadie supo explicar por qué había permanecido escondida durante más de 50 años. El niño cuando la familia estaba menos de 100 metros que no era un simple retrato. Los siguientes días era la última imagen de una mujer. Ana sabía que Luis seguía en su nombre era Isabella Madriaga. Ella tenía 23 años, brutal, vestido claro, el sueño, guantes en picos, y sabía que ella recusar como la madre que lo abandonó, o cuidarse calada. A su lado, un niño de 3 años llamado Luisito apretaba su mano con una fuerza que ninguna cámara puede capturar. En el México de los años 50, con la palabra de una costurera estaba Eduardo la narrativa. Su esposo, el hombre que estaba a punto de arrancar to do. Si Luis la recusaba, con cuidado, verás algo inquietante. O loca, la mano de Eduardo descansa sobre el hombro del niño. Pero Eduardo se enraba de que ella había intentado contactarlo. Podría usar esa foto tomada el 8 de abril de 1933. Refugio notó que algo en una casa elegante del barrio que siempre trabajaba Santa María la Rivera
Documentos encontrados décadas después conforman que esa fecha coincide exactamente con el día en que Isabel firmó amenaza una separación que la prensa llamó después de 20 años de silencio, dijo en voz baja, mañana, hijo este mientras el fotógrafo refugio que había sospechado Isabel sostenía Ana cargaba una historia viendo que sería la última vez que alguien la vería como madre. ¿Vas a hablar con él? Tiempo. Porque Eduardo había encontrado la manera perfecta de proteger su reputación, pasó algo que cambió de do. Isabella había nacido al talo de una porque había olvidado donde el apellido pasaba más que cuando entró. Había un hombre gritando a uno de los aprendices, reclamando que andaba de lo estaba mal hecho y exigiendo que le devolvieran el dinero. La chica, asustada, intentaba explicar que el trabajo estaba bien hecho, que él solo quería estafar. El hombre alzó la mano como si fuera golpearlo, y entonces Luis, que normalmente no se metía en asuntos ajenos, se interpuso con voz fría pero firme, dijo, el trabajo está perfecto. Yo mismo lo verifico. Si no quiere pagar, puedo levantar un reporte por intento de fraude. El hombre, sorprendido por la intervención de un funcionario, farfió algo y salió furioso. Ana, desde el otro lado del cuarto vio toda la escena. Vio como Luis, sin necesidad había defendido a una chica vulnerable contra un abusador. Vio en el algo que sabía con certeza que no venía de los Felicinos, una especie de instinto protector hacia los taballos. En ese momento, Ana entendió que no lo había perdido completamente, que algo de lo que él había sido, algo de la bondad que intentó enseñar en esos primeros 10 años, había sobrevivido a 2 décadas de veneno y tomó la decisión más difícil de su vida. Había de ser la verdad. Espero que Luis terminara su trabajo esa semana. Lo va a regresar varias veces al barrio completando inspecciones. Siempre meticuloso, siempre correcto. El último día, cuando él cerró su carpeta y se despidió formalmente, Ana sintió que si lo dejaba ahora, nunca tendría otra oportunidad. Con el corazón golpeando el pecho tan fuerte que pensó que todos podían escucharlo, salió a la calle detrás de él. Alguna vez es presentado cuando puede cambiar la vida de una persona. Él estaba parada en la puerta de su taller con las manos en la elegante colonia Santa María la Rivera, Ciudad de México, hubiera Mujer, Llamada, Isabella Madriaga, comenzó a caer en la fotografía que parecía mostrar que en Veracruz anuncia tormenta. Pero Ana reunió de duelos valor que había acumulado, informar un documento que la barrería de la historia, perdió su fortuna, pero que no es su hijo. Hace muchos años después, cuando un joven funcionario llegó a Veracruz por trabajo, descubrió que la verdad que lo ocultaba Ana continuó. Cada palabra era como eventos en una calle olvidada. Hoy te voy a contar esta historia dramatizada, inspirada en las heridas reales de miles de mujeres que fueron negros brillantes, pero nunca tenía una cicatriz pequeña antes de comenzar. En la pierna izquierda. Deja te columpio cuando cuentem desde que ciudad yo pasé 3 noches despierta con lo que vas a escuchar no es solo una historia del pasado de que dar cojo sino un reflejo de lo que vivimos señor Velicino nadie sabe de la fuerza solo su madre de quienes el mundo de Luisa se inclinó esta fotografía fue encontrada él había pasado toda su infancia inventando historias una casa de la ciudad de México porque no recordaba. Nadie supo explicar por qué había permanecido siempre escondida durante más de 50 años, pero cuando la familia finalmente la miró con atención, entendió que no era un simple retrato. Estaba descubriendo algo que era mujer antes superior a menos que su nombre era Isabella Madriaga. No tenía 23 años, solo ofreció la verdad como quien debió algo que los y sabía que Luis, menos de 24 con la mente fracturada, no podría usar ese apellido. A su lado, un niño de 3 años llamado al suelo apretaba, papos mojados con la lluvia. Ana se agachó ninguna cámara puede capturar, pero Luis la detuvo con expresión gesto y distante. Estaba Eduardo Velicino, salió caminando rápido. El hombre que estaba a punto de arrancar parada bajo la luz. Si me con cuidado, no veres algo inquietante.
Se La seno mano en de su Eduardo cuarto descansa con sobre el la hombro del cabeza, niño. entre las manos Pero no representando taca to do. Isabella. La fecha, como es el de abril de hubiera 1933. La foto El día fue exacto examinada en que el según de los abril de villas su madre 1933. lo había En abandonado. el terrazo de La una edad, casa elegante 23 del años, barrio, su de mapa Santa Maria perfecto. la Rivera. Los detalles Documentos físicos. encontrados Como décadas podía después esa confirman mujer que ser del fecha Colombio. coincide De exactamente la con queda, el día del mito en que Isabel quedar afirmó como amenaza pero una sobre separación las que cicatrices. la prensa llamó Esa amiga. cicatriz que Pero nadie, que fue cualquier cosa absolutamente nadie menos sabía que existía. Mañana, a las Mientras 3 de el la fotógrafo mañana, preparaba la cámara, Luis tomó una Isabella decisión que sostenía había su contribuido hijo lo que sabiendo había que sería enseñado. la última vez Había que volver. Alvin la vería como Había madre. hacer preguntas Why why esposa al esa mismo mujer tiempo, estaba viniendo. porque Eduardo Esa había era encontrado algún la tipo manera de perfecta estafa elaborada de proteger su ella se reputación aseguraría de que destruirla de ella. Pero esa Isabella estaba había diciendo la nacido verdad. en una de Entonces, esas do lo familias que sabía tradicionales sobre donde su el vida era apellido una mente pasaba más que la considerado felicidad. durante 2 décadas. Ana tampoco durmió. Ese quedó sentada junto a la ventana con los geranios temblando en la brisa nocturna, preguntándose si acababa de cometer el error más grande de su vida o el acto más valiente. Refugio entró en algún momento de la madrugada, lo puso una manta sobre los hombres, y ese quedó ahí en silencio. Porque a veces las palabras no sirven. A veces solo queda acompañar el dolor y esperar que el amanecer traiga algo parecido a claridad. Luis volvió 3 días después, no como funcionario, sino como hombre destrozado, buscando respuestas. Tocó la puerta del taller a las 7 de la mañana antes de que Ana abriera. Él estaba dentro. Había pasado las últimas 72 horas sin saber si volvería a verlo. Cuando abrió y lo encontró ahí, parado con los puños apretados y los ojos rojos de no dormir, supo que venía por la verdad. Pase, dijo simplemente. Luis entró. Esta vez no hubo formalidades. Se sentaron frente a frente, separados por una mesa de trabajo llena de hilos y telas. Luis habló primero y su voz era dura, filosa como cuchillo. Tengo preguntas y usted va a responder cada una. Si miente, esa inventa. Esa trata de manipularme, lo juro que la hundo. Ana sintió. Pregunt. Luis sacó una libreta donde había escrito to do durante 3 noches de insomnio. Primera pregunta. ¿Por qué nunca volvió? ¿Por qué esa era mi madre? ¿Cómo dice? Mira yo ahí con ellos. Ana respiró hondo. Esta era la pregunta que había temido durante 20 años. La pregunta que así hacía así misma cada noche. Respondió sin victimizarse, con una honestidad brutal. Porque su padre tenía poder y yo no tenía nada. Porque mi amenazó con declararme loca, con encerrarme en un manicomio ese intenible lugar. Porque en 1933, cuando puede cambiar la vida, la palabra de una mujer acusada de comportamiento inmoral en 1933, frente a elegante colonia Santa Maria la Rivera, en Ciudad de México, una mujer llamada Isabella Mariaga puso par intent una negociar, que parecía intent mostrar suplicar, a una su familia padre perfecta. en secure Lavano Pero Lavos, ese mismo solo tarde su dijo, esposo la si obligó pelis pierda, afirmar un documento que la barrera de la Luis historia. golpeó la mesa, Perdió su fortuna. esos son excuses. Su apellido Mi y padre su me hijo. dijo que usted me Décadas abandonó después, porque era cuando un joven egoísta, funcionario legó porque prefirió Veracruz su por trabajo, comodidad. descubrió que la verdad que lo los encontró ojos y la por primera vida vez estaba en viva 20 años y permiso cosas que vestidos la en en una una calle calle olvidada. Su padre Hoy es te voy a unmemoroso. contar esta Él historia me quitó mi dramatizada, fortuna, inspirada mi apellido en y las mi heridas hijo reales de par miles de un mujeres escándalo que de fueron negocios silenciosas. socios. Pero Lanzo nunca en rumor de derrotadas. que yo tenía Antes de comportamiento comenzar, impropio. suscribí al No canal. era verdad. Deja tu Pero mi no gusta. necesitaba Y hacerlo. cuéntame desde Solo que necesitaba ciudad manchar estás el viendo apellido este lo video. suficiente para Lo que nadie vas a escuchar cuestionara no es cuando solo mi una hecho. historia del pasado. Why su familia, Sino en reflejo los de lo que material vivimos. no El hicieron poder, nada. la Mi injusticia deja y la la porque fuerza era más silenciosa. fácil sacrificar Queens deciden no una rendirse. hija que enfrentar Esta venganza fotografía social. fue encontrada Luisa se levantó en el cajón de camino un hacia la escritorio ventana. viejo. Suma empleaba una entre casa dos de versiones la de la Ciudad de misma México historia. en Hablos 1987. en Voltaire. Nadie supo ¿Cómo explicar sé por que qué no había es permanecido viniendo? escondida ¿Cómo sé que no durante es más de alguna 50 estafa? años.
Ana esse pero levano quando la também. familia finalmente Foi lamarou hasta con un cajón attention, viejo. entendió Vai que saco no una era caja de simple metal retrato. oxidada. Era la Abrió la última caja imagen frente de una él. mujer antes Dentro de había un to do. pañuelo Su bordado nombre con las era inicials Isabella Yerim Madariaga. Isabella Tenía Madariaga. 23 años. On record the periodical Vestido Amelendo claro. de 1933. Guantes impecables. Anunciando la Why separation en menos de amigable de 24 Eduardo horas Valecinor, y no y podría Isabella usar Madariaga. ese apellido. Why una fotografía pequeña. Un niño de 3 años un niño llamado de 3 Luisito años Apretaba. redondas. Su mano con Esto y esto una do lo que fuerza que salvar. ninguna cámara puede Daño capturar. Ana. Why Esto y Dietrich, su recuerdo. con expresión fría wide Luis stand. Tomo, el Estaba record Eduardo con manos Valecinor. temblorosas. Su esposo, La fecha el hombre que estaba lo que punto la de había arrancar to do. Pero Sin había risco una cuidado, línea que nunca había veres visto algo antes. inquietante. Enterrada La en mano el de texto. Eduardo La descansa señora sobre el hombro Madariaga del ha niño. decadido, Pero no retira taca voluntariamente por y es motivos como es personales. la hubiera Voluntariamente. La Y foto esa fue palabra tomada que el 8 de abril de 1933. Moró Ana, en el terrazo por de primera una vez casa realmente elegante lavado. del barrio Los ojos de cansados, Santa María la Rivera. las manos Documentos destruidas por encontrados décadas después la conforman espalda que esa esa fecha algo coincide exactamente exactamente con con el el día día cada en que día. Isabel Si afirmó hubiera una corrido separation que pensó la prensa Luis. llamó amigable. Ese habría Pero inventado que fue una cualquier historia más más o o menos menos eso. Esta mujer Mañana, no estaba pidiendo mientras el dinero fotógrafo en preparaba la reconocimiento. cámara, Isabella Isabel Sostinha, su solo hijo estaba sabiendo que ofreciendo sería verdad. la última vez Pero que Luis alguien la todavía vería tenía como rabia. madre. La La rabia esposa acumulada de tiempo, 20 años porque creyendo Eduardo que su había madre encontrado lo la manera había perfecta considered de presentable. proteger su reputación. Explodó, Destruida mi ella. hicieron creer Isabella había que nacido usted me abandonó en una de por esas egoísmo. familias tradicionales Crisa donde ben el Sando, que apellido no fue pasaba suficiente más para que que la así felicidad. quedara. ¿Sabe lo que eso lo hace al niño? Ana, por primera vez en la conversación de Joe, que las lágrimas caen. Su voz así quebró apenas, pero no dejó de hablar. Me arrancaron el corazón, why me obligaron a seguir respirando. Eso no es abandono, mi hijo. Eso es sobrevivencia. La palabra millo cayó entre ellos como bomba. Era la primera vez en 20 años que alguien lo llamaba así. Hijo mío, Luis sintió algo romper dentro de su pecho, algo que había mantenido congelado desde los 12 años cuando Eduardo lo había abofeteado por preguntar. Ese de Joe que en la silicon las manos cubriendo el rostro. Ana no se acercó. Sabía que había cosas que cada persona tiene que procesar solas. Dolores tan antiguos que de Carlos duele más que de Jarlos sangre. Para minutos en silencio. Finalmente, Luis habló con voz ronca. Quenim de du desde el principio. Ana sintió why durante las siguientes 2 horas Lucano to do. Lucano sobre el matrimonio, que había sido una transacción, sobre los negocios turbios de Eduardo, sobre la noche en que la encerran en el estudio con 2 options imposibles. Lucano sobre el viaje de Veracruz, sobre los años lavando ropa ajena, sobre las noches en que escuchaba llorar los hijos de otras mujeres why tenía que morderse la boca para no gritar su nombre. Lucano sobre refugio, sobre las chicas que había enseñado a coser, sobre cómo había convertido su dolor en propósito. Luis escuchó todo sin interrumpir. Cuando Ana terminó, él preguntó algo que la sorprendió. ¿Por qué me enseñó a coser? Ana no entendió. Luis explicó, tengo un recuerdo vago, tal vez tenía 2 años, de alguien enseñándome en Hebrew una guya. Me dijeron que lo había imaginado, que los niños no hacen eso, pero lo recuerdo. Ana cerró los ojos y una sonrisa triste le cruzó el rostro. Usted quería ayudarme a reparar un oso de peluche que ese le había roto. Lo enseñó a pesar el hilo por el hoyo de la guya. Me tomó media hora porque esas manitas eran muy pequeñas, pero lo logró. Luis se quebró. Por primera vez desde que tenía 12 años loro. Loro por el niño que había sido, por la madre que le quitaron, por los 20 años que habían perdido. Ana tampoco ese que tuvo más. Loro por el hijo que creció sin ella, por las palabras que nunca pudo decir, por los abrazos que le robaron. Loraron juntos, separados por una mesa, unidos por una herida que finalmente empezaba a ser nombrada. Cuando ese comeron, ya era de noche. Luis así limpió la cara con brusquedad,
avergonzado, de haber mostrado debilidad. Tengo que volver a la ciudad de México, dijo. Mi esposa y mis hijas me esperan. Ana Asensio. Lo entiendo. Luisa se levantó para irse. Pero en la puerta se detuvo. Sin voltear preguntó, ¿puedo volver? Ana Asensio que el corazón se le había salir del pecho. Cuando quiera. Luis volvió a su hotel esa noche. Why no durmió. Escribió una carta larga para Marina con to do. Al amanecer tomó una decisión. Había regresar a la ciudad de México. Había confrontar a Eduardo. Había buscar documentos. Había verificar cada detalle de la historia de Ana. Porque esa ella decía la verdad, y cada instinto en su cuerpo le decía que sí. Entonces toda su vida había sido construida sobre mentiras. Algo había algo que Luis cuando puede aprender la vida de una persona. Era que las mentiras eventualmente en 1933 en la elegante colonia Santa María Rivera, en Ciudad de México, no hablamos señora Luca, una mujer llamada Isabella María verdadero nombre, una fotografía que Parisha mostra el cerro los ojos al escuchar su nombre verdadero de su esposo la dos décadas. Afirmar Luis subió que la regreso con las preguntas que perdió su fortuna, con más dolor que claridad. Hijo, pero con algo que no había tenido en cuando un joven funcionario legó posibilidad de verdad, descubrió que la verdad que lo cotidiana de la vida estaba vivo, lo puso una mano en el hombro. Hoy te voy a contar esta historia dramatizada. Ana no respondió inmediato. En las heridas finalmente dijo esa no vuelve, que fueron al menos sabe la verdad. Pero nunca derrotadas. Eso es más de lo que tu durante 20 años. Suscribe al canal. Refugio la brasa tu me gusta. Ese permiso. Y cuentem desde por primera vez desde 1933 tener esperanza. Lo que vas a escuchar no es solo una historia del pasado. Pero real. Sino en reflejo lo que tal vez el poder, solo tal vez, la injusticia, no de estaba silenciosa. Luis legó a la ciudad de México con esta fotografía fue encontrada. Que Marina el cajón de un escritorio viejo inmediato. En cuando él mostró la carta que había escrito en México en 1987. Cuando la conoció, nadie supo explicar por qué había permanecido escondida. Durante ella tomó en sus manos, pero cuando la familia finalmente la miró con atención, siempre entendió que no era un simple retrato en su historia. Era la última hombres como tu mujer antes de verdad. Su nombre era Isabella Madariaga. Marina tenía mujer en una sociedad que también la había limitado. Guantes impecables y sabía que lo que significa la narrativa. Y no una mujer fuera barrada por la conveniencia de un hombre. Un niño de durante la semanas, Luis investigó. Su mano con fue a los archivos municipales. Que ninguna buscó documentos de la separación. Habló con personas que habían conocido a los vecinos en los años 30. Su esposo encontró registros de negocios turbios. Escándalos apenas tapados. Semi-risk con nombres barredos de archivos algo inquietante. Encontró la mano de Eduardo cada vez que Eduardo en el hombro del niño. Alguien pero no taca Isabella. Y en 1930 esa persona. La foto fue tomada el 8 de abril de 1933 que lo destroza. El terrazo de certificados escolares elegante del 5 años de Santa María la Rivera. Documentos encontrados décadas después con madre fecha coincide Eduardo había barrado Isabella. En que Isabella firmó de los papers una separación que una tarde Luis fue a la casa, pero que fue cualquier cosa Eduardo. Mañana. Mientras el fotógrafo preparaba la cámara, Isabella recibió en su estudio su hijo la misma habitación la última vez que alguien antes había dado a Isabella dos options porque Eduardo había Luis puso los documentos sobre ella su reputación. Uno por uno de ella. Eduardo Isabella había nacido en uno de esas familias tradicionales donde el apellido pasaba más que la felicidad. Luis sintió asco. No heises lo que tenías que hacer para proteger ti. Why me crias odiando a la única persona que realmente me amo. Eduardo se levantó. Intentó poner una mano en el hombro de Luis. Luis se apartó con brusquedad. No vuelvas a tocarme. Desde hoy para mí los villas no existen. Salió de esa casa, y nunca volvió. Rompió con la familia que lo había creado. Sobre mentiras. Marina lo apoyó, aunque sabía que eso significaba enfrentar rechazo social.
Las dos hijas, demasiado pequeñas para entender completamente. Solo sabían que papi no visitaba a los abuelos, y que eso lo hacía llorar en secreto. Pero había algo diferente en Luis. Por primera vez en su vida estaba leyendo verdad sobre experiencia. 3 meses después, Luis volvió a Veracruz. Esta vez llegó a Marina. Cuando Ana abrió la puerta y vio a su hijo con una mujer joven de ojos bondadosos, supo que algo había cambiado. Luis hizo las presentaciones formalmente. Isabella, ella es mi esposa. Marina, quiero que conozcas a mi madre. Ana se llevó una mano a la boca, las lágrimas brotando sin permiso. Marina se acercó, tomó las manos calosas de Ana entre las suyas y dijo, gracias por dar la vida, y gracias por sobrevivir. Los meses siguientes fueron difíciles. No hubo reconciliación instantánea porque el dolor de 20 años no se cura en una conversación. Luis visitaba cuando podía, a veces solo, a veces con Marina. Hacía preguntas, a veces duras, a veces crueles, sin quererlo. ¿Por qué no intento contactarme antes? ¿Por qué no envío cartas? ¿Por qué no? Ana respondía cada pregunta con paciencia, explicando una y otra vez cómo era el mundo para una mujer sin apellido, sin dinero, sin voz. Poco a poco, Luis empezó a entender que su madre no había elegido abandonarlo. Lu había negado solo dos opciones, desaparecer en silencio o ser destruido públicamente. Y había elegido la que le permitía sobrevivir, aunque fuera una sobrevivencia que dolía más que la muerte. Un día, casi así meses después del primer encuentro, Luis llegó al taller con una pregunta diferente. ¿Puedo traer mis hijas para que la conozcan? Ana cerró los ojos, respiró profundo, los abrió, sonrió con la boca temblando. Sería un honor. Y esa palabra Ana rompió algo entre ellos. Era el reconocimiento de que Ana no estaba pidiendo recuperar el tiempo perdido, solo estaba agradeciendo el tiempo que le daban. La primera vez que las niñas conocieron a su abuela fue en el taller de costura. Tenían 6 y 4 años, ojos curiosos, vestidos que Marina había planchado con cuidado especial. Ana les enseñó a elegir gudges exactamente como lo había enseñado a Luis 20 años antes. Las niñas, sin saber que estaban cerrando un círculo, se rieron cuando el hilo se les escapaba de las manos. Ana las miraba con una ternura dolorosa, como si no pudiera creer que esas pequeñas levran su sangre. Luis, desde la puerta observaba la escena y entendía algo que nunca había entendido. Su madre no había parado de ser madre, solo porque se la habían lavado de su lado. En 1956, cuando Ana enfermó de pneumonia y casi murió, Luis tomó una decisión que escandalizó a los pocos vecinos que todavía la hablaban. Llevó a su madre a vivir a la Ciudad de México. No hizo anuncio público, no buscó reconocimiento social. Simplemente instaló a Isabella en una habitación de su casa, presentándola a los vecinos como una tía lejana. Marina entendía que Luis todavía cargaba vergüenza, no de su madre, sino de una sociedad que desgarra la historia sin entender el contexto. Pero lo importante era que Isabella ya no estaba sola. Los años siguientes fueron extraños, pero hermosos. Ana vivía con ellos, ayudaba con las niñas, les enseñaba a coser, les contaba historias cuidadosamente heredadas de su vida. Las niñas la llamaban abuela Ana, sin saber exactamente dónde venía, pero sabiendo que era importante. Luis poco a poco aprendió a estar cerca de su madre sin esa careza de resentimiento que había cargado toda la vida. Hubo tardes en que Ana lo veía jugar con sus hijas en el patio y se permitía sonreír, sabiendo que el ciclo de dolor se había roto. Marina fue quien insistió en que Luis hiciera algo más. Tu madre te enseñó algo sin saberlo, le dijo una noche. Te enseñó que proteger los debiles más importante que proteger tu reputación. Úsalo,
Luis entendió. Comenzo a usar su posición en el gobierno no para escalar, sino para ayudar. Defendió casos de mujeres abandonadas. Revisó expedientes donde nombres femeninos habían sido borrados por conveniencia. Usó las mismas herramientas burocráticas que habían oprimido a su madre para ahora proteger a otras. Se volvió conocido entre los funcionarios como el conador incómodo, el que hacía preguntas difíciles, el que no aceptaba mentiras oficiales. Era su forma de honrar lo que Isabela había hecho con las chicas de Veracruz, convertir dolor en protección. En 1962, Ana enfermó de nuevo. Esta vez no fue pneumonia. Fue el cansancio de un cuerpo que había trabajado demasiado, sufrido demasiado, resistido demasiado. Los médicos lo dieron semanas. Luis, Marina y las niñas se turnaron para estar con ella. No hubo drama, no hubo escenas de telenovela. Solo una familia pequeña despidiéndose de alguien que finalmente había encontrado su lugar. Una tarde con las niñas llegando, en el piso con hilos huitiles que Ana les había dado con Marina preparando té en la cocina, Luisa se sentó junto a la cama de su madre. Isabela, frágil pero lúcida, tomó su mano, dijo en voz baja: No recupero los años perdidos, mi hijo, pero gain estos y estos valen por todos. Luis sintió las lágrimas, y no las contuvo. Loro como no había logrado desde aquella primera vez en el talo de Veracruz. Marina entró, vio la escena, ese seno del otro lado. Las niñas, sintiendo que algo sagrado estaba pasando, dejaron de jugar y se acercaron. Y ahí, en esa habitación pequeña de una casa modesta en la Ciudad de México, Isabel Madriaga murió como había sanado durante 30 años, rodeada de su familia. El entierro fue discreto. No hubo obituario en los periódicos importantes. Los Villar no asistieron, pero estaban refugio, que viajó desde Veracruz a despedir a su amiga. Estaban tres de las chicas que Ana había enseñado a coser, ahora mujeres adultas con sus propios negocios. Estaba Marina sosteniendo a las niñas que no entendían por qué abuela Ana se había ido. Y estaba Luis, que finalmente pudo decir en voz alta lo que había tardado años en aceptar. Esta era mi madre y fue una de las personas más valientes que he conocido. Años después, cuando Luis ya era un hombre mayor, Marina murió guardando un secreto hermoso. Había conservado todas las fotografías de Isabela con las nietas, cada momento documentado en silencio. Cuando las hijas de Luis las encontraron, y adultas, lo exigieron la verdad completa. Luis, cansado de mentiras, ese seno con ellas y cono to do. Les cono sobre el bote expiatorio, sobre Veracruz, sobre la costra, sobre el reencuentro, sobre la valencia de una mujer que sobrevivió cuando todo el mundo quería que desapareciera. Las hijas lo harán, pero también entenderán algo que cambió su forma de ver el mundo, que la historia oficial casi nunca es la verdadera, y que las mujeres han estado sobreviviendo tragedias en silencio durante siglos. La fotografía de 1933. Esa imagen del terrazzo donde Isabela aparecía disposada nunca fue donada a ningún museo. Luis la guardó en un cajón de su escritorio hasta el día de su muerte. A veces, cuando la vida se ponía difícil, la sacaba y la miraba. Tocaba con el dedo el rostro de su madre joven, notando detalles que el niño no había podido ver. La atención en sus hombres, la forma en que sus dedos apretaban la mano de Luisito, la sonrisa que no le gaba los ojos. Ahora entiendo, mamá, susurraba. Ahora entiendo. Sus hijas hirieron esa fotografía junto con todas las otras que Marina había guardado en secreto. La pusieron en un álbum familiar privado, no para exhibición pública, sino para recordatorio personal. En la primera página escribieron Isabela Madriaga, 1910 to 1962, madre valiente, sobreviviente, maestra,
abuela. La mujer que nos enseñó que dignidad no es y mi por apellido, sino por la forma en que te levantas después de que el mundo te derriba. Y en un cuaderno viejo que Ana había dejado, encontraron algo que ella nunca les había mostrado en vida. Páginas y páginas donde había escrito cada año. En el día del cumpleaños de Luis una carta que nunca envió. 30 cartas, una por cada año que estuvieron separados. Algunas dicen cosas simples. Hoy cumples 5 años. Mi pregunto es a sabes leer. Otras eran más desgarradoras. Hoy cumples 15. ¿Te habrás preguntado alguna vez por mí? La última, escrita poco antes de que Luis apareciera en Veracruz decía. Hoy cumples 23 años. He dejado de esperar que me busques, pero nunca he dejado de ser tu madre. Esta historia no tiene un final feliz, en el sentido tradicional. Isabella murió habiendo perdido 20 años con su hijo. Luis creció con una herida que nunca sanó del todo, pero tiene algo más valioso que un final feliz. Tiene verdad. La verdad de que el amor de madre no es igual con distancia en el tiempo. La verdad de que las mujeres han soportado injusticias invisibles durante generations. La verdad de que reconciliación no significa olvidar el dolor, sino aprender a vivir con él de forma diferente. Y sobre todo la verdad de que nunca es demasiado tarde para elegir la verdad sobre la mentira, aunque duela más. Porque Ana Luque, Isabella Madriaga, la cacharera de Veracruz, la madre arrancada de su hijo, demostró que sobrevivir con dignidad cuando todo conspira para destruir es el acto más revolucionario que existe. A veces las historias más duras nos recuerdan lo que significa sobrevivir cuando el mundo desigualdad. La vida de Isabella o Ana, como eligió Lamars, no fue un cuento de hadas, sino una prueba de resistencia y dignidad. Nos enseña que incluso cuando todo parece perdido, aún así puede construir sentido a partir del dolor. Que la verdad, aunque tarde, tiene el poder de reconciliar generaciones enteras, y que una madre puede ser separada de su hijo, pero nunca dejar de ser madre. ¿Alguna vez has sentido que alguien reescribió tu historia para proteger su propia versión? ¿Qué áreas hay descubrirás que toda tu vida se construyó sobre una manera familiar? ¿Crees que el perdón es posible cuando la herida viene de quienes deben proteger? Si llegaste hasta aquí, escribe la palabra verdad en los comentarios. Así sabremos que fuiste parte de esta historia ficcional dramatizada, inspirada en las injusticias reales que tantas mujeres enfrentaron en silencio. Cuéntanos desde qué ciudad nos miras, y en tu familia existen relatos antiguos que merecen ser contados. Déjalos abajo. Podrían inspirar nuevas historias para este canal. Gracias por acompañarnos hasta el final. No olvides suscribir, dejar tu me gusta, activar la campanita, y compartir este video con alguien que valore las historias que nos enseñan sobre fuerza, verdad y redención. Y quiere seguir explorando relatos con alma y memoria, clic en el video que aparece ahora en pantalla.